1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. নিউজ 18 বাংলায় চোখ রেখেছেন তাদের জন্য জানাই আজকে বাজেট ছিল, লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কিন্তু অনেকের আশা ছিল এই ভোট অন অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে, কারণ সামনেই ভোট, লোকসভা নির্বাচন 2024। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটমুখী বাজেটে রাখা হয়েছে, কিন্তু যেটা লক্ষ্য থাকে মধ্যবিত্তের, যে আয় করে ছাড় মিলল কিনা, বিশেষ করে চাকরিজীবীদের আয় করে কোনো রকম নতুন করে কোনো ছাড় মেলেনি। অনেকে বলছেন যে গত বছরই তো ছাড় মিলেছে, সুতরাং এবছর যেটা আছে ঠিকই আছে। বিশেষ করে বণিক সভাগুলি বলতে শুরু করেছে। সীতারামন তিনি কি বললেন এই আয়কর ছাড় নিয়ে, দেখুন। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. অর্থাৎ আয়করের পরিকাঠামোয় কোনো আয়কর কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি আমার নতুন অতিথি কংগ্রেস মুখপাত্র সন্দীপা এসেছে। সন্দীপা, কিরকম বাজেট? বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট। এই বাজেটে আমি জানি না, বিজেপির ওরা হয়তো খুব দারুণ একটা বাজেট বলবে, ওরা সব জানতা সব বোঝে, যেরকমভাবে কৃষি বিলটা নিয়ে ওরাই সব জানতো, কিন্তু বাকি মানুষ, কৃষকরাও কিছু বুঝতে পারেনি, সাধারণ মানুষও কিছু বুঝতে পারেনি। সেরকমভাবে এই বাজেটটা নিয়েও আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই জন্য বুঝতে পারলাম না, বলেছেন বিকশিত ভারতের ভিত মজবুত হবে এই বাজেটে। এই জন্যই তো বললাম বিকশিত, এটা তো প্রধানমন্ত্রী তো বলবেনই সেই কথা, নাগপুরের বাণী তো উনি উচ্চারণ করবেই, কিন্তু আমরা বলছি বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট। এই জন্য বলছি যে এইখানে যে কথাটা বলা হয়েছে, দেখুন আমরা তো এখানে যারা আছেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার থেকে বেশি এক্সপিরিয়েন্স রাজনীতির ফিল্ডে বেশি দেখেছেন। আমি যে সেগমেন্টটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, ইউথ সেগমেন্ট, সেখানে বলা হয়েছে ট্যাক্স সেভি ইউথদের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকার কিছু একটা ঋণ মুকুব করা হবে বা ঋণ দেওয়া হবে, এরকম কিছু একটা স্কিম করেছেন। আমরা জানতে চাইছি ASER রিপোর্ট যেটা আছে, অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট, এটা তো কংগ্রেসের বানানো রিপোর্ট নয়, এটা বিজেপি সরকারের বানানো রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে যে 3টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যুবক যুবতীরা যারা টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে পড়াশুনো করছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং করছে বা এরকম কিছু করছে, যে কর্পোরেটগুলো আমাদের দেশে আসছে তাদেরকে ওরা নিতে চাইছে না। সেই কর্পোরেট অফিসগুলো বলছে স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম, সেই যুবক যুবতীদের মেধার স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম। সেটা আমরা বলছি না, সেটা সরকারের দেওয়া ASER রিপোর্ট বলছে। তাহলে এই যে ইউথদেরকে নিয়ে এই যে একটা ফাজলামো করা হলো না, এটা যে আপনি একটা সোনার মোড়কে একটা কথা আছে অয়নবাবু, যে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। তো এটাই হয়েছে, যেটা চকমকি একটা প্যাকেজ এনেছে, কিন্তু প্যাকেজটার ভেতরে কয়লা ভর্তি। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি, হ্যাঁ মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি বলেছে হবে, কিন্তু আমরা জানতে চাইছি রামরাজ্য যে বানাতে চাইছি, হবে না, হয়েছে আরো বেশি, আরো হবে। হ্যাঁ হোক না, খুব ভালো, লাখপতি কেন, কোটিপতি দিদি হোক, কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা, রামরাজ্যে স্বয়ং রাম, পুরুষোত্তম রাম তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য গোটা সমাজের সাথে লড়ে গেছিলেন, কিন্তু মণিপুরে যে মহিলারা আজকে যে দুরবস্থা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে কোনো একটা শব্দ এই মহিলা, বিজেপি বলছে না যে মহিলা
ফাইন্যান্স মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধীর কথা হয়তো ওনাদের মনে নেই, স্বল্প শিক্ষিত বা স্বল্প বুদ্ধি হতে পারে বা স্মৃতি বিভ্রম হতে পারে, তাদের কথা মনে, ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে নেই। মণিপুরের মহিলাদের কি অবস্থা হয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলা হয়নি। মণিপুরের মহিলাদের কি অবস্থা হয়েছে তুমি টার্গেট করছো ঠিকই, কিন্তু তাছাড়া কি আর মহিলা নেই? গোটা দেশে তো আরো হাজার হাজার কোটি কোটি মহিলা আছেন, তাদেরকেও তো দেখতে হবে। আমি আসবো কি বলেছেন লাখপতি দিদি নিয়ে, কি বলেছেন একটু শুনি তারপরে। 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. It has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. হ্যাঁ, মানে একটা সরকার মণিপুর নিয়ে ভাবছে না তো তোমরা অভিযোগ করছো, কিন্তু গোটা রাষ্ট্রই তো আছে। একটা কথা বলে অয়নবাবু, যে হাঁড়ির একটা চালকে টিপ দিলে যেমন বোঝা যায়, টিপলে বোঝা যায় গোটা ভাতটা হয়েছে কিনা, ওই একটা রাজ্যকে দিয়ে বোঝা যায় এই গোটা দেশের মহিলাদের পরিস্থিতি কেমন। আর যদি লাখপতি দিদি, যদি এত 1 কোটি মহিলা যদি লাখপতি দিদি হয়েই থাকে, তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে অয়নবাবু যে এই ভারতবর্ষে 80 কোটি মানুষকে তাহলে রেশন কেন দিতে হচ্ছে? যদি সেই মহিলারা লাখপতি হয়ে থাকে, আমি একটু বলে নেই, এতক্ষণ পরে আমি এসেছি, আরেকটু বলে নেই, মেডিকেল সিস্টেম নিয়ে অনেক কথা বলেছে, একটু ছাড়তে হবে, সেই জন্য আমি কৌশিক বাবুর উদ্দেশ্যে বলি, এই যে মহিলা নিয়ে আক্রমণ করলেন সন্দীপা, প্রধানমন্ত্রী বলছেন 4টে স্তম্ভ শক্তিশালী হচ্ছে, কে? মহিলা, যুব, কৃষক এবং গরিব আজকের বাজেটে। দেখুন, এটা আমার কনক্লুডিং রিমার্কস, ফলে আমাকে জাস্ট 2 মিনিট সময় নেব। আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে যুবা থেকে শুরু করে, শৈশব থেকে শুরু করে, মধ্যবয়স্ক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত কাউর প্রতি এই বাজেটে কোনো দিশা নেই। এটা হচ্ছে গিয়ে 1 নম্বর। আমাদের মতে এটি বিভ্রান্তিমূলক নয়, এটি একটি সম্পূর্ণরূপে দিশাহীন বাজেট, যে বাজেটটায় কেবলমাত্র কয়েকটা ভাববাচ্যের কথা বলা আছে, তার বাইরে কিছু বলা নেই। আমি দুটো ছোট্ট স্টেটমেন্ট করে, দুটো কোট করে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। একটা হচ্ছে, অসাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের 5 মাস পরে কিন্তু উইনস্টন চার্চিল ভোটে হেরে গেছিলেন। ফলে ওনারা যদি মনে করে থাকেন যে কেবলমাত্র একটা ধর্মীয় আবেগ উস্কে দিয়ে ওনারা ভোটে জিততে পারবেন, সেটা কিন্তু হবে না। আমি শেষ করব এই বলে, কারণ আমাদের মনে হয় এটা একটা ক্রনিক ক্যাপিটালিস্ট ফ্যাসিবাদী টাইপের বাজেট। জার্মান পাদ্রি নিয়েমুলারের একটি বিখ্যাত কবিতা ছিল, খুব সংক্ষেপে তার 3টে লাইন লাস্টের বলছি। যেদিন তারা মানে জার্মানের কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট বাহিনী, যেদিন তারা একজন কবিকে মারতে এলো, আমি তো প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি তো কবি নই। যেদিন তারা একজন ইহুদিকে মারতে এলো, আমি তো প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি তো ইহুদি নেই। উনি লাস্টে বলছেন, ফাইনালি when they came to kill me there was no one left to protest। ফলে আজ যদি আমরা এই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উচ্চকণ্ঠে প্রতিহত করতে না পারি, যেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস করছি, তাহলে যেদিন তারা আপনার দরজায় করা নাড়বে, আই এম অ্যাফ্রেড সেদিন কেউ নাও থাকতে পারেন। নমস্কার। মিস্টার আগরওয়ালের কাছে অনেক কিছু আক্রমণ এলো, আমি তার আগে, আপনি তো বলছিলেন যে এই বাজেট তো অন্তর্বর্তী বাজেট, এই বাজেট তো একেবারে ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কি থাকবে? কিন্তু এ নিয়ে তো বড় সড় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। দেশের ভবিষ্যৎ তৈরির বাজেট, গরিব মানুষ, যুব সমাজ, মহিলা ও কৃষকদের জন্য তৈরি। অন্তর্বর্তী বাজেটে পরিকল্পনা, উদ্ভাবনী চিন্তার মিশেল, দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেখুন, ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी,
Honourable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honourable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice
was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis
and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragyananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach.
The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047.
The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy and build
to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care will be brought under one comprehensive program for maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. Newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland
and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented.
These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. "40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers." Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate-resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with
integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees,
of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns
has been reduced from 93 days মুহূর্তে নিউজ 18 বাংলায় চোখ রেখেছেন তাদের জন্য জানাই আজকে বাজেট ছিল লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট কিন্তু অনেকের আশা ছিল এই ভোট অন অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে কারণ সামনেই ভোট লোকসভা নির্বাচন 2024 কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটমুখী বাজেটে রাখা হয়েছে কিন্তু যেটা লক্ষ্য থাকে মধ্যবিত্তের যে আয় করে ছাড় মিলল কিনা বিশেষ করে চাকরিজীবীদের আয় করে কোন রকম নতুন করে কোনো ছাড় মেলেনি অনেকে বলছেন যে গত বছরই তো ছাড় মিলেছে সুতরাং এবছর যেটা আছে ঠিকই আছে বিশেষ করে বণিক সভাগুলি বলতে শুরু করেছে সীতারামন তিনি কি বললেন এই আয়কর ছাড় নিয়ে দেখুন The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. অর্থাৎ আয়করের পরিকাঠামোয় কোনো আয়কর কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হলো না আমি আমার নতুন অতিথি কংগ্রেস মুখপাত্র সন্দীপা এসেছে সন্দীপা কিরকম বাজেট বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট এই বাজেটে আমি জানি না বিজেপির ওরা হয়তো খুব দারুণ একটা বাজেট বলবে ওরা সব জানতা সব বোঝে যেরকমভাবে কৃষি বিলটা নিয়ে ওরাই সব জানতো কিন্তু বাকি মানুষ কৃষকরাও কিছু বুঝতে পারেনি সাধারণ মানুষও কিছু বুঝতে পারেনি সেরকমভাবে এই বাজেটটা নিয়েও আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না এই জন্য বুঝতে পারলাম না বলেছেন বিকশিত ভারতের ভিত মজবুত হবে এই বাজেটে এই জন্যই তো বললাম বিকশিত এটা তো প্রধানমন্ত্রী তো বলবেনই সেই কথা নাগপুরের বাণী তো উনি উচ্চারণ করবেই কিন্তু আমরা বলছি বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট এই জন্য বলছি যে এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে দেখুন আমরা তো এখানে যারা আছেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আমার থেকে বেশি এক্সপিরিয়েন্স রাজনীতির ফিল্ডে বেশি দেখেছেন আমি যে সেগমেন্টটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি ইউথ সেগমেন্ট সেখানে বলা হয়েছে ট্যাক্স সেভি ইউথদের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকার কিছু একটা ঋণ মকুব করা হবে বা ঋণ দেওয়া হবে এরকম কিছু একটা স্কিম করেছেন আমরা জানতে চাইছি ASER রিপোর্ট যেটা আছে অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট এটা তো কংগ্রেসের বানানো রিপোর্ট নয় এটা বিজেপি সরকারের বানানো রিপোর্ট সেই রিপোর্টে যে 3টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যুবক যুবতীরা যারা টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে পড়াশুনো করছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং করছে বা এরকম কিছু করছে যে কর্পোরেটগুলো আমাদের দেশে আসছে তাদেরকে ওরা নিতে চাইছে না সেই কর্পোরেট অফিসগুলো বলছে স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম সেই যুবক যুবতীদের মেধার স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম সেটা আমরা বলছি না সেটা সরকারের দেওয়া ASER রিপোর্ট বলছে তাহলে এই যে ইউথদেরকে নিয়ে এই যে একটা ফাজলামো করা হলো না এটা যে আপনি একটা সোনার মোড়কে একটা কথা আছে অয়নবাবু যে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড তো এটাই হয়েছে যেটা চকমকি একটা প্যাকেজ এনেছে কিন্তু প্যাকেজটার ভেতরে কয়লা কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি হ্যাঁ মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি বলেছে হবে কিন্তু আমরা জানতে চাইছি রাম রাজ্য যে বানাতে চাইছি হবে না হয়েছে আরো বেশি আরো হবে হ্যাঁ হোক না খুব ভালো লাখপতি কেন কোটিপতি দিদি হোক কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা রাম রাজ্যে স্বয়ং রাম পুরুষোত্তম রাম তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য গোটা সমাজের সাথে লড়ে গেছিলেন কিন্তু মণিপুরে যে মহিলারা আজকে যে দুরবস্থা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে কোনো একটা শব্দ এই মহিলা বিজেপি বলছে না যে মহিলা ফাইন্যান্স মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধীর কথা হয়তো ওনাদের মনে নেই স্বল্প শিক্ষিত বা স্বল্প বুদ্ধি হতে পারে বা স্মৃতি বিভ্রম হতে পারে তাদের কথা ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে নেই মণিপুরের মহিলাদের কি অবস্থা হয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো কথা মণিপুরের মহিলাদের কি অবস্থা হয়েছে তুমি টার্গেট করছো ঠিকই কিন্তু তাছাড়া কি আর মহিলা নেই গোটা দেশে তো আরো হাজার হাজার কোটি কোটি মহিলা আছেন তাদেরকেও তো দেখতে হবে আমি আসবো কি বলেছেন লাখপতি দিদি নিয়ে কি বলেছেন একটু শুনি তারপরে
83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker, sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. It has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. হ্যাঁ, মানে একটা সরকার মণিপুর নিয়ে ভাবছে না তো তোমরা অভিযোগ না, করছো, একটা কিন্তু কথা- গোটা রাষ্ট্রই তো আছে। একটা কথা বলে অয়নবাবু যে হাঁড়ির একটা চালকে টিপ দিলে যেমন বোঝা যায়, টিপলে বোঝা যায় গোটা ভাতটা হয়েছে কিনা, ওই একটা রাজ্যকে দিয়ে বোঝা যায় এই গোটা দেশের মহিলাদের পরিস্থিতি কেমন। আচ্ছা। আর যদি লাখপতি দিদি যদি এত 1 কোটি মহিলা যদি লাখপতি দিদি হয়েই থাকে, তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে অয়নবাবু যে এই ভারতবর্ষে 80 কোটি মানুষকে তাহলে রেশন কেন দিতে হচ্ছে? যদি সেই মহিলারা সব জবাব লাখপতি হয়ে থাকে, মিস্টার আগরওয়ালের কাছ থেকে নেব। আমি একটু বলে নেই, এতক্ষণ পরে আমি এসেছি, আরেকটু বলে নেই। মেডিকেল সিস্টেম নিয়ে অনেক কথা কৌশিক বাবুকে বলেছে। একটু ছাড়তে হবে, সেই জন্য আমি কৌশিক বাবুর উদ্দেশ্যে বলি, এই যে মহিলা নিয়ে আক্রমণ করলেন সন্দীপা, প্রধানমন্ত্রী বলছেন 4টে স্তম্ভ শক্তিশালী হচ্ছে, কে? মহিলা, যুব, কৃষক এবং গরিব আজকের বাজেটে। দেখুন, এটা আমার কনক্লুডিং রিমার্কস, ফলে আমাকে জাস্ট 2 মিনিট সময় নেব। আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে যুবা থেকে শুরু করে, শৈশব থেকে শুরু করে, মধ্যবয়স্ক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত কাউর প্রতি এই বাজেটে কোনো দিশা নেই। এটা হচ্ছে গিয়ে 1 নম্বর। আমাদের মতে এটি বিভ্রান্তিমূলক নয়, এটি একটি সম্পূর্ণরূপে দিশাহীন বাজেট, যে বাজেটটায় কেবলমাত্র কয়েকটা ভাববাচ্যের কথা বলা আছে, তার বাইরে কিছু বলা নেই। আমি দুটো ছোট্ট স্টেটমেন্ট করে, দুটো কোট করে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। একটা হচ্ছে, অসাধারণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের 5 মাস পরে কিন্তু উইনস্টন চার্চিল ভোটে হেরে গেছিলেন। ফলে ওনারা যদি মনে করে থাকেন যে কেবলমাত্র একটা ধর্মীয় আবেগ উস্কে দিয়ে ওনারা ভোটে জিততে পারবেন, সেটা কিন্তু হবে না। আমি শেষ করব এই বলে, কারণ আমাদের মনে হয় এটা একটা ক্রনি ক্যাপিটালিস্ট ফ্যাসিবাদী টাইপের বাজেট। জার্মান পাদ্রি নিয়েমুলারের একটি বিখ্যাত কবিতা ছিল, খুব সংক্ষেপে তার 3টে লাইন লাস্টের বলছি। যেদিন তারা মানে জার্মানের কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট বাহিনী, যেদিন তারা একজন কবিকে মারতে এলো, আমি তো প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি তো কবি নই। যেদিন তারা একজন ইহুদিকে মারতে এলো, আমি তো প্রতিবাদ করিনি কারণ আমি তো ইহুদি নেই। উনি লাস্টে বলছেন, ফাইনালি when they came to kill me there was no one left to protest। ফলে আজ যদি আমরা এই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উচ্চকণ্ঠে প্রতিহত করতে না পারি, যেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস করছি, তাহলে যেদিন তারা আপনার দরজায় করা নাড়বে, আই এম অ্যাফ্রেড সেদিন কেউ নাও থাকতে পারেন। নমস্কার। মিস্টার আগরওয়ালের কাছে অনেক কিছু আক্রমণ এলো। আমি তার আগে, আপনি তো বলছিলেন যে এই বাজেট তো অন্তর্বর্তী বাজেট, এই বাজেট তো একেবারে ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কি থাকবে? কিন্তু এ নিয়ে তো বড় সড় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। দেশের ভবিষ্যৎ তৈরির বাজেট, গরিব মানুষ, যুব সমাজ, মহিলা ও কৃষকদের জন্য তৈরি। অন্তর্বর্তী বাজেটে পরিকল্পনা, উদ্ভাবনী চিন্তার মিশেল, দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দেখুন, ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last
10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and মুহূর্তে নিউজ 18 বাংলায় চোখ রেখেছেন তাদের জন্য জানাই আজকে বাজেট ছিল লোকসভা নির্বাচনের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট, কিন্তু অনেকের আশা ছিল এই ভোট অন অ্যাকাউন্ট থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে, কারণ সামনেই ভোট, লোকসভা নির্বাচন 2024। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটমুখী বাজেটে রাখা হয়েছে, কিন্তু যেটা লক্ষ্য থাকে মধ্যবিত্তের, যে আয় করে ছাড় মিলল কিনা, বিশেষ করে চাকরিজীবীদের আয় করে কোনো রকম নতুন করে কোনো ছাড় মেলেনি। অনেকে বলছেন যে গত বছরই তো ছাড় মিলেছে, সুতরাং এবছর যেটা আছে ঠিকই আছে। বিশেষ করে বণিক সভাগুলি বলতে শুরু করেছে। সীতারামন তিনি কি বললেন এই আয়কর ছাড় নিয়ে, দেখুন। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. অর্থাৎ আয়করের পরিকাঠামোয় কোনো আয়কর কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি আমার নতুন অতিথি কংগ্রেস মুখপাত্র সন্দীপা এসেছে। সন্দীপা, কিরকম বাজেট? বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট। এই বাজেটে আমি জানি না, বিজেপির ওরা হয়তো খুব দারুণ একটা বাজেট বলবে,
ওরা সব জানতা, সব বোঝে, যেরকম ভাবে কৃষি বিলটা নিয়ে ওরাই সব জানতো, কিন্তু বাকি মানুষ, কৃষকরাও কিছু বুঝতে পারেনি, সাধারণ মানুষও কিছু বুঝতে পারেনি। সেরকম ভাবে এই বাজেটটা নিয়েও আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই জন্য বুঝতে পারলাম না, বলেছেন বিকশিত ভারতের ভিত মজবুত হবে এই বাজেটে। এই জন্যই তো বললাম বিকশিত, এটা তো প্রধানমন্ত্রী তো বলবেনই সেই কথা, নাগপুরের বাণী তো উনি উচ্চারণ করবেই, কিন্তু আমরা বলছি বিকশিত ভারতের বিভ্রান্তিমূলক বাজেট। এই জন্য বলছি যে এইখানে যে কথাটা বলা হয়েছে, দেখুন আমরা তো এখানে যারা আছেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার থেকে বেশি এক্সপিরিয়েন্স রাজনীতির ফিল্ডে বেশি দেখেছেন। আমি যে সেগমেন্টটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, ইউথ সেগমেন্ট, সেখানে বলা হয়েছে ট্যাক্স সেভি ইউথদের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকার কিছু একটা ঋণ মুকুব করা হবে বা ঋণ দেওয়া হবে, এরকম কিছু একটা স্কিম করেছেন। আমরা জানতে চাইছি ASER রিপোর্ট যেটা আছে, অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট, এটা তো কংগ্রেসের বানানো রিপোর্ট নয়, এটা বিজেপি সরকারের বানানো রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে যে 3টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে যুবক যুবতীরা যারা টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে পড়াশুনো করছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং করছে বা এরকম কিছু করছে, যে কর্পোরেটগুলো আমাদের দেশে আসছে তাদেরকে ওরা নিতে চাইছে না। সেই কর্পোরেট অফিসগুলো বলছে স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম, সেই যুবক যুবতীদের মেধার স্ট্যান্ডার্ড অনেক কম। সেটা আমরা বলছি না, সেটা সরকারের দেওয়া ASER রিপোর্ট বলছে। তাহলে এই যে ইউথদেরকে নিয়ে এই যে একটা ফাজলামো করা হলো না, এটা যে আপনি একটা সোনার মোড়কে একটা কথা আছে অয়নবাবু, যে অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। তো এটাই হয়েছে, যেটা চকমকি একটা প্যাকেজ এনেছে, কিন্তু প্যাকেজটার ভেতরে কয়লা ভর্তি। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি, হ্যাঁ, মহিলাদের ক্ষেত্রে লাখপতি দিদি বলেছে হবে, কিন্তু আমরা জানতে চাইছি রাম রাজ্য যে বানাতে চাইছে, হবে না, হয়েছে আরো বেশি, আরো হবে। হ্যাঁ, হবে, হোক না, খুব ভালো, লাখপতি কেন, কোটিপতি দিদি হোক, কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা, রাম রাজ্যে স্বয়ং রাম, পুরুষোত্তম রাম তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য গোটা সমাজের সাথে লড়াই লড়ে গেছিলেন, কিন্তু